Zangi Chodan Zuki Jonam Lai Janju Burda Dane Gyazuji Dagi Jinsoki Vesonamgi Dula Banji Zangi Dubra Jo Zangi Chodan Zuki Jonam Lai Janju Burda Dane Dagi Jinsoki Vesonamgi Dula Banji Zangi Dubra Jo Zangi Chodan Zuki Jonam Lai Janju Burda Dane Gyazuji Dagi Jinsoki Dola Banja Zange Dubra Jo, Sanjanam Jadewa Nandevi, Gudan, the Bergija, Lunga, Lungi, Gudan, the Bergija, Lunga, Dewa. Gerinjana, Yidanda, Danyana, the Bergia, Sanjanam Jadewa Nandevi, Gudan, the Bergija, Lunga, Lungi, Gudan, Dunga Mebe Dewa, Damita, Gijing, and Janang, Yidanda, Danyana, the Bergia, Sanjanam Jadewa Nandevi, Gudan, the Bergija, Lunga. Don't maybe there was a middle way getting in and telling it on the rhythm, never good. Gangia, don't sing is on a dollar, don't jump on it, the bitch in the but on the large outside, and go bullet, and they were not the main and can you sing in the language? And so I am those that are the like a landing. Condai to Judagi and the Jilama give my God, but I let them magic job, beginning of the London Judge. No more like you don't look at the Jiggy, you don't know me again. I don't get the gauges. Come take care of the luggage. Okay. Yeah, Khenpo. So, good evening, everyone. First of all, I would like to welcome you all for this teaching. Thầy xin chào tất cả quý vị đạo hữu và xin chào mừng quý vị đạo hữu đến với buổi giảng pháp tối ngày hôm nay. Hello. Yes, I can hear you, Khenpo. Okay. So, as you all know that the topic of the teaching is about the inspiration prayer of the Buddha Samantabhadra. Yeah. So I hope that you guys have a bit understanding about this nature of the mind, which in this text it called the basis of all the phenomena, which is original ground, which is the ultimate nature of our mind, which we call the nature, the Buddha's nature. Yeah. Ngày cái chủ đề của buổi giảng pháp tối ngày hôm nay, thầy sẽ tiếp tục giảng về lời cầu nguyện của Đức Phật Phổ Hiền Như Lai. Và quý vị cũng đã biết rồi là chúng ta cũng đã hiểu về thế nào là bản tánh của tâm, bản chất thật sự của tâm thức của chúng ta, cũng như là cái bản tánh thật sự của chúng ta. Đấy là tất cả mọi sự vật và hiện tượng tồn tại thì đều có cùng một bản chất, đều cùng có một bản tánh. Đấy là cái sự thật tối thượng để chúng ta đều biết cái bản tánh chân thật của tâm thức của chúng ta. Đấy chính là cái bản tánh Phật của tâm. So I would like to talk a little bit about the nature, the Buddha's nature, because one must understand what is the nature of our mind. What is the Buddha's nature? In many texts of, the Indian scholar or the Tibetan scholar, and as well as the Buddha's teaching, if you see or if you study about the Buddha's teaching, and also many other scholars after the Buddha, as well as Buddha Mitra, he mentioned in his teaching in the sutra, what we call the Shastra,
the teaching which we call Mahayana Uttaratantra Shastra. In this teaching, Buddha Mitra mentioned that because this teaching and this Mahayana Uttaratantra Shastra is, the teaching is mostly about the Buddha's nature. It talks a lot about the Buddha's nature, and it also shares the reason why all the human and all the sentient beings possess Buddha's nature. So in that teaching, it says, in Tibetan, here, there's a stanza, there's a verses. It says, Zoksam kuni trochidam, dejin nit ermichidam, ryuchina luchenkun patu sangi nimbuchin. So in these verses, it mainly gives a reason, because gives a reason of the Buddha's nature, because the Buddha's nature possesses every sentient beings. Every sentient being has a Buddha's nature, because the Dharmakaya of the Buddhas pervades all the sentient beings. That is the first reason. And the second reason is the reality of every phenomena, the ultimate reality of the phenomena, the suchness of all phenomena is one. There's no any differentiate. I mean, you cannot differentiate that oneness, because the reality, ultimate reality of all the phenomena is the emptiness reality. That is the second, the suchness, the second one. And the third one is every sentient being has this continuum of their mind, has a kind of what I call family, or the rest you can say, or the potential. They have this kind of potential to be a fully Buddhahood. So these three reasons, because of these three reasons, it is proven that every sentient being has this ground or this Buddha's nature. Yeah, Khenpo. Do micro seem to be a little bit hard to understand, to listen to. Yeah. Oh, so is it okay now? Yeah, I think it's better now. Yeah, but I can hear you là. I can translate now. Yeah. Khi mà chúng ta thầy muốn nói một chút về bản tánh Phật. Thầy muốn nói một chút tại sao chúng ta lại nói rằng là tất cả các chúng sinh hữu tình thì đều có bản tánh Phật. Bởi vì là trong rất là nhiều các cái kinh điển, trong rất là nhiều bản văn và rất là nhiều các cái học giả Tây Tạng, cũng như là rất là nhiều các cái học giả sau này, sau khi mà Đức Phật đã nhập Niết Bàn, bản thân Đức Phật Maitreya, tức là Đức Phật Di Lặc, tức là Đức Phật của tương lai, cũng đã nói trong một số kinh điển rằng là tất cả các chúng sinh thì đều có bản tánh Phật, và tất cả các chúng sinh thì đều sở hữu bản tánh Phật giống như nhau. Lý do vì sao các ngài lại nói tất cả các chúng sinh đều có bản tánh Phật, và cái sự thật tuyệt đối, cái sự thật tuyệt đối cao nhất đều nói rằng là chúng sinh thì đều có bản tánh Phật, và bản tánh Phật của chúng sinh là đều đồng đẳng, đều tương đương như nhau. Lý do vì sao? Bởi vì là cái pháp thân hay là cái pháp tánh nó đều có đầy đủ ở tất cả các chúng sinh. Lý do thứ hai để nói về điều này là cái sự thật tuyệt đối của mọi sự vật và hiện tượng đều là một. Tất cả chúng ta đều không thể phân biệt được sự vật này với sự vật kia, bởi vì về mặt thực chất thì tất cả các sự vật và hiện tượng đều có bản chất là tánh không, đều có bản chất là rỗng rang. Cái lý do thứ ba đấy là tất cả mọi chúng sinh thì đều có một cái tâm thức giống như nhau, và đều có một cái tiềm năng, đều có một cái khả năng, đều có cái hạt giống để trở thành một bậc giác ngộ hoàn toàn, tức là đều có điều kiện, có tiềm năng để trở thành một vị Phật toàn giác. Vì ba cái lý do trên đây mà các chư Phật đã nói rằng là tất cả các chúng sinh
đều có cùng một bản tính như nhau. Tất cả các chúng sinh đều có cùng một bản tâm, và đấy là cái bản tánh của Phật. Và bản tánh Phật chính là nền tảng chung nhất của mọi chúng sinh trên cái cõi luân hồi này. Khenpo La. Okay, so that is the reason why we believe, and most of the scholars, everyone, and also those who are meditative, a yogi, they have experienced this kind of mind, the actual mind, the Buddha's nature. And those who are studying about these things, they can also cognize, or they can also have many reasons to prove these things, or this Buddha's nature. And when we practice about what we call Mahamudra, or when you practice the Dzogchen tradition, the Dzogchen practice, firstly we have to go through many other trainings, of course, because when it comes when you practice about this high advanced practice, one must have to go through many other primary path before that. And later, when your teacher gives you instruction about the mind, or about Mahamudra or Dzogchen, so the teacher gives you instruction. Firstly, one has to be concentrate on your mind, close eyes, and concentrate whatever you feel, whatever, any thought comes to your mind, anything, you have to be aware on that awareness. You have to be abide on that thinking, or, whatever arises in your mind, without discriminating, without, thinking that, oh, this thought is good or that thought is good, without thinking or discriminating any thought, just to be aware whatever arises in your mind, without any kind of reaction. If you react with your desire, if you react with your aversion, then it doesn't call the meditation, the actual meditation. But if you be aware on that awareness, if you just aware whatever comes in your mind without any reaction, that is the process of the meditation. That is how one has to meditate. That is how one has to recognize the ultimate nature of your mind. So that is the kind of instruction when you pray, when you practice Mahamudra or Dzogpa Khenpo. So here in this teaching also, later on, there are many other things, many instructions. How should we, do things like that? Yeah. Maybe you check your microphone. It's a little bit difficult to hear. Yeah. Yeah, okay. I already did it, but I don't know what happened. Yeah, a little bit difficult to hear. Yeah. Phần lớn thì các học giả thì đều các học giả cũng như là các cái vị hành giả cũng có những cái trải nghiệm về tâm thức của mình, thì họ đều hiểu ra, họ đều nhận thức được cái bản tánh Phật. Và những người mà đã nghiên cứu về tâm thức của chúng ta thì đã có rất là nhiều cái lý do để chứng minh cái điều này, chứng minh cái bản tánh Phật của tâm thức của chúng ta. Và đặc biệt là khi mà chúng ta thực hành Kim Cương Thừa, chúng ta thực hành Đại Thủ Ấn hay là Dzogchen, tức là Đại Toàn Thiện, thì điều đầu tiên là chúng ta cần phải đi qua rất là nhiều các cái pháp tu tiền hành, pháp tu sơ khởi để chuẩn bị cho các cái pháp tu cao, pháp tu ở bậc cao sau này. Và khi mà chúng ta đi qua các pháp tu tiền hành, các pháp tu sơ khởi,
Thì sau đó thì các bậc thầy sẽ dạy chúng ta về tâm thức và về các pháp tu liên quan đến đại toàn thiện, đại thủ ấn, Mahamudra và Dzogchen. Điều đầu tiên là chúng ta cần phải làm cho tâm thức của mình nó định được, tức là phải tập trung được. Và khi mà chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta thiền định, thì bất cứ một điều gì xảy ra ở trong tâm thức của chúng ta thì chúng ta đều phải ý thức được về nó. Chúng ta nhận thức được về mọi điều xảy ra xung quanh ta và xảy ra trong tâm thức của chúng ta. Nhưng mà ý thức được về điều đó không có nghĩa là chúng ta phải phản ứng lại với tất cả các cái cảm thọ của thân và tâm của chúng ta. Và chúng ta dù có xảy ra cái ý nghĩ gì ở trong tâm thức của mình thì chúng ta cũng không phản ứng lại tất cả các cái cảm xúc mà chúng ta cảm nhận được, thì đó mới gọi là thiền định. Và nhờ cái việc mà thực hành thiền không phản ứng lại trước các cảm xúc tiêu cực của thân và tâm của chúng ta, thì chúng ta đạt được sự định tâm. Và đó chính là cách thức để chúng ta nhận thức được cái sự thật tối thượng của mọi sự vật và hiện tượng, và nhận thức được cái sự thật thực sự của tâm của chúng ta, cái bản tánh thực sự của tâm của chúng ta. Và đấy cũng chính là cách thức mà chúng ta thực hành Mahamudra, tức là đại thủ ấn, và Dzogchen, tức là đại toàn thiện. Và đấy là cách thức mà chúng ta cần phải thực hành để nhận thức ra được cái bản tâm thực sự của mình là gì. Khenpo. Okay, so there is a little bit about this mind, and a little instruction about how do we practice. Now I'm going to go through the actual text here. You can see, in this text, or here it says in this prayer, Kuntu zampo ngai kyang gyugen meba yid dengi jila rangjung rik chinam dukun kyon mata. So the meaning is, I, the Buddha Kuntu Zampo, have realized the true meaning of this original ground. It means Kuntu Zampo, the Buddha, have realized the Buddha's nature, the ultimate nature of our mind, the original ground, which is merely awareness, merely cognition. There is nothing like any kind of afflicted emotions. It is stainless. So merely cognize, merely awareness, because of the recognition of this original ground, and it is the original ground itself is free from all the cause and conditions. Why? Because when we talk about the cause and condition, it is merely about this existing world. It is merely about the conventional truth. But when we practice, and when we practice properly, we can purify one's mind. And when we become enlightened, we go beyond this conventional truth. We experience beyond the conventional truth, which we call the ultimate truth. So in that, in a point of view of the ultimate truth, in this original ground itself is free from cause and condition, because it is the ultimate truth of the mind. Mind has, as I have mentioned in my teaching earlier, like I mentioned before, the mind has two aspects actually. One is the luminosity, or what you call the clarity aspect, and the second one is emptiness aspect. These two aspects. So when we experience the ultimate nature, ultimate reality of one's mind, then we experience. Hello. Yes, I can hear you, La.
Okay. Yeah, I can hear you now. Yeah. So we can experience this free from cause and conditions. There's nothing like arising and passing away. Merely awareness, merely unity of the emptiness. Okay, so that is what it says. So the original ground itself originating awareness. So as I have mentioned, this original ground, which we call Rikpa, cognition, merely cognition, there the awareness is originating by itself, because the nature of this ground mind is awareness. Okay. Yeah. Cái hai buổi học trước thì chúng ta đã đi qua hai cái khổ đầu tiên, hai cái đoạn đầu tiên của cái lời cầu nguyện, và bây giờ thì chúng ta đi sang khổ thứ ba. Quý vị theo dõi ở đây, cái khổ thứ ba bắt đầu bằng là ta Phật Phổ Hiền đã thấu suốt chân tướng của bản tâm. Tâm ấy thoát khỏi mọi ràng buộc của nhân quả, chính đó là tính giác tự sinh khởi, không gì khác. Tâm ấy không bị nhiễm ô bởi sự diễn đạt bên ngoài và tư tưởng bên trong, không ô nhiễm bởi sự chấp thuận hay chối bỏ, cũng không ô uế bởi sự tối tăm của thất niệm. Do đó sự phô diễn tự thị hiện này vượt thoát khỏi mọi sai lầm. Thì đấy là cái khổ thứ ba của lời cầu nguyện. Ở đây thì thầy vừa giải thích bằng cả tiếng Tạng và tiếng Anh. Thì cái tên của Ngài Phổ Hiền, Phật Phổ Hiền chính là Kuntujangpo hay là Samantabhadra. Samantabhadra chính là tên của Ngài Phổ Hiền. Thì cái câu văn ở đây là I, Samantabhadra, know the ground reality, tức là ta hay là tôi, Phật Phổ Hiền, biết được cái sự thật về cái bản tâm này. Tức là Ngài hiểu được cái sự thật về cái bản tâm của chúng sinh, hay hiểu được sự thật bản tánh Phật của chúng sinh. Câu thứ hai là which is not, which is a cause and condition, tức là gì? Cái bản tánh tâm này, cái bản tâm này của chúng sinh ấy, thì nó không có phụ thuộc hay là không có những cái nhân và có cái điều kiện, hay gọi là các cái nhân duyên. Nó không phụ thuộc vào các nhân duyên. It originates by itself within this very ground, tức là cái bản tánh tâm này tự nó sinh ra và nó không bị phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài, và nó không bị làm ảnh hưởng bởi những cái nguyên nhân, ví dụ như là dù là chúng ta có chấp nhận hay là chúng ta chối bỏ hay là chúng ta nhìn bằng nhiều các cái tư tưởng khác nhau, thì cái bản tánh tâm này nó cũng không thay đổi. Và ở đây thì thầy giải thích rằng là khi mà trong quá trình chúng ta thực hành pháp thì chúng ta sẽ tịnh hóa cái tâm thức của mình, và nhờ tịnh hóa tâm thức của mình thì chúng ta sẽ nhận thức được cái sự thật tối thượng, và cuối cùng thì chúng ta trở thành một bậc giác ngộ. Giác ngộ là gì? Giác ngộ tức là chúng ta nhận thức được cái sự thật tối thượng, cái sự thật tuyệt đối. Chúng ta vượt qua được cái hiểu biết về sự thật tương đối, conventional truth ở đây có nghĩa là cái sự thật bề mặt, cái sự thật tương đối, tức là chúng ta vượt ra khỏi cái hiểu biết, cái nhận thức, cái tri giác về cái sự thật tương đối, mà chúng ta hiểu được cái sự thật tuyệt đối, cái bản chất tuyệt đối của tâm thức của chúng ta, cũng như là bản chất tuyệt đối của mọi sự vật và hiện tượng. Thì cái bản tâm của chúng ta ở đây thì nó hoàn toàn không phụ thuộc vào nhân quả, nhân duyên, hay là nó hoàn toàn là nó là cái sự thật tuyệt đối của tâm thức của chúng ta. Và như là thầy đã giảng ở trong một số cái bài giảng trước đây, thầy đã luôn đề cập đến hai cái khía cạnh của tâm thức của chúng ta. Cái khía cạnh thứ nhất đấy là tâm thức của chúng ta thì luôn luôn sáng rõ, luôn luôn trong sáng. Và cái khía cạnh thứ hai là cái bản tánh tâm của chúng ta là nó luôn trống rỗng. Cái tính gọi là bản tánh không của tâm thức của chúng ta nó luôn luôn tồn tại. Và khi mà chúng ta hiểu được cái bản tánh
tánh không của tâm thức của chúng ta, thì cái tâm thức này nó hoàn toàn không bị ô nhiễm bởi tất cả các cái nguyên nhân, các cái nhân duyên. Và khi mà chúng ta hiểu được tâm thức của chúng ta là sự hợp nhất của tánh không, thì cái nhân duyên, cái tâm thức này, cái nền tảng của tâm của chúng ta, nó chính là sự nhận thức, chính là sự giác ngộ, và nó tự sinh ra, chứ nó không phụ thuộc vào bất cứ một cái điều kiện nào. Thì đấy chính là cái tâm thức mà Đức Phật Phổ Hiền đã nhận ra được. Khenpo. Okay, so after this, here Chinam Rukun Kyon Mata Tame Membe Dimago Dechi Rana Kyomago Rarik Sola Nabana. So it means it is not designated as outer and inner, nor is it existent or not existing. So this original ground, which is free from all the causes and conditions, which is free from, we cannot even name the samsara, or we cannot even name the nirvana, because it is the ground, the original ground, as I have mentioned earlier. So it says it is not designated yet as outer or inner. It cannot be distract with the outer phenomena. It cannot be or distract with the affirmation. And that is why it is said it cannot be, we cannot call it is existent or it is not existent, because existent and not non-existent, all these things, we named it, we label it because of the conventional truth, because one has to give a name, by that we can understand that phenomena. But in a reality, in the ground, original ground, or the nature, we cannot even name whether it is existing or whether it is not existing, because it is beyond that existent and non-existing. And then, Tanmit Mumpe Dimago, it is not obscured by darkness of unmindfulness, because the nature of mind is merely cognition. It is merely awareness. It cannot be obscured by the darkness of ignorance, by the darkness of unmindfulness, because it is so clear, it is so aware within, it is awareing, it is merely awareness. Okay. And then thus my own phenomena have never been stained. Because of that awareness, because of the mere awareness, anything, as in this teaching, in the earlier, it says that whatever appears, it is a display of your ignorance. It can be a display of your awareness. So whatever within this awareness, whatever appears in your mind, have never been stained, because the Buddha who recognize all the phenomena, it is emptiness, it is impermanent by nature. Those who recognize this and experience it, then they will never be attached to that phenomena. They will never be attached to the beautiful things. They will never be attached to the ugly or the other things, because they know the reality. It is by nature, it is changing. It is impermanent, changing, momentarily changing. And ultimately, it is emptiness. It has no any essence. So whether you attach to these things or not attach to those things, it cannot give you an ultimate happiness or the ultimate solution, merely delusion. So that is why they will never be attached. That is how
their own, the Buddha's own phenomena have never been stained by those afflicted emotions. Okay. Yeah. Please. Yeah, Khenpo. Ở đây thì quý vị theo dõi thêm cái bản tiếng Việt. Cái bản tiếng Việt ở đây nó khá là cô đọng. Nó nói về cái bản tâm của chúng ta không bị nhiễm ô bởi sự diễn đạt bên ngoài và tư tưởng bên trong, không bị ô nhiễm bởi sự chấp nhận hay chối bỏ, cũng không bị ô uế bởi sự tối tăm của thất niệm. Ở đây thì chúng ta phải hiểu rằng là thầy đã nói ở trong một số cái buổi giảng trước là mọi cái sự vật và hiện tượng xuất hiện nó đều là sự phản chiếu, sự phóng chiếu của tâm thức của chúng ta mà thôi. Nhưng mà chư Phật là những bậc giác ngộ thì các ngài đã hiểu ra được một cái sự thật tuyệt đối rằng là mọi sự vật và hiện tượng đều có bản chất là rỗng rang, đều có bản chất là tánh không, và mọi sự vật và hiện tượng đều có bản chất là vô thường. Mọi sự vật và hiện tượng đều không ngừng nghỉ thay đổi và mất đi. Vì hai cái bản chất của mọi sự vật và hiện tượng là tính không và vô thường, cho nên là không có lý do gì để chúng ta bám chấp vào tất cả các hiện tượng, dù nó là xấu hay nó là đẹp ở trong mắt của chúng ta. Như vậy thì dù sự vật và hiện tượng nó có như thế nào đi nữa thì chúng ta cũng không bám chấp vào sự vật và hiện tượng đó, và chúng ta phải luôn luôn ý thức được rằng bản chất của mọi sự vật và hiện tượng là vô thường, và vô thường tức là thay đổi, và bản chất của mọi sự vật và hiện tượng đều là tánh không. Do vậy là chúng ta không bị chi phối bởi tất cả những cái sự thật thông thường, cái bản chất thông thường, cái bề mặt của mọi sự vật và hiện tượng, và chúng ta phải hiểu rằng là cái bản tánh chân thực của tâm thức của chúng ta nó hoàn toàn không bị phụ thuộc vào những cái nhiễm ô đó, và tâm thức của chúng ta nó vốn có sẵn, nó không bị sinh ra hay mất đi, nó không bị phụ thuộc vào những yếu tố nội tâm của chúng ta hay là nhận thức bên ngoài của chúng ta. Và chư Phật là những bậc giác ngộ, là các ngài đã hiểu được cái sự thật đó, và cái bản tánh Phật của chư Phật cũng như là bản tánh Phật của chúng ta thì hoàn toàn là không bị nhiễm ô bởi những cái yếu tố ngoại cảnh bên ngoài do tâm thức của chúng ta cảm thọ hay là cảm nhận được. Nó luôn luôn vốn có và sẵn có ở đó. Khenpo. And then further it says, Shisum jikyang nganta me, deyong la chapa me, tome shiba rangjung la. And here, even though the three spheres of existence are destroyed, I have no fear, and I have no attachment to the five desirable qualities. In self-originating mind, free of thought. So here, even though the three spheres of existence means there are three what we call realms, which we call the desire realms and form realms and formless realms. So these three spheres of existence are destroyed. Okay, so I missed one sentence before, right? Yeah. Okay, here was I missed that one. Rangrik Solanapana. The one is Rangrik Solanapana. It means I abide in the natural state of self-awareness. So Buddha Kunta Sangpo, I abide in this natural state, which is merely awareness with the unity of the emptiness. So this self-awareness, Buddha Kunta Sangpo abide always in this self-awareness. So when someone like Buddha abide in this natural state of the mind, then even though the three spheres of existence are destroyed, the Buddha have no any fear,
Because when you abide in the reality, abide in this ultimate nature of the mind, then whatever goes around, there will no any fear for the Buddhas, for that person, for that kind of person or the Buddhas, because one understands the natural state. One understands that everything, whatever goes around, but ultimately it is emptiness, it is impermanence, and it is emptiness. So Buddha is abide in this natural state of self-awareness. So that is why they will never have any kind of fear. Not only Buddhas, many other bodhisattvas, those who abide in this natural state of the mind, abide in this the emptiness awareness, they will never have this kind of fears. Okay, so no fears. And then, and I have no attachment to the 5 desirable qualities. And plus, the Buddhas, they have no attachment towards these 5 desirables, like a beautiful form and beautiful sound, good smell and good taste, good touch. You know, this kind of 5 object of the sense. So Buddhas, they do not have any kind of attachment towards those objects. So when you do not have those attachment, when you do not have attachment towards those things, then your mind is free from all the afflicted emotions, all the thoughts. When your mind is free from attachment towards those qualities, then you will never have any kind of fear. Why? There's a reason behind. Because every fear it causes by our own attachment. You know, what will happen to me tomorrow? People have those kind of fears. Or what will happen to my family members? What will happen to my job, my wealth? You know, all these kind of fears is result of those attachment towards oneself, towards family members, as well as other phenomena. So that is why, and I have no attachment to those 5 desirable qualities. Means in self-originating mind, free of thoughts. Means in the Buddha's nature, in the reality of the ground original ground, there's no any thoughts, because it is free from all the thoughts. That is why it's called Tokme. Tok means thought, me means no. So it means free of thoughts. Merely awareness of the reality. Okay. Yeah. Ở đây chúng ta tiếp tục sang cái đoạn tiếp theo. Ở đây cái lời Việt được dịch ra như thế này: ta Phật Phổ Hiền an trụ trong tánh giác bản nhiên, dù tam giới bị hủy diệt cũng không có gì sợ hãi, không vướng mắc vào ngũ dục của 5 trần, ngay nơi thức tự sinh khởi, lìa mọi niệm tưởng, không có sắc tướng nào và cũng không có 5 độc, trong sự trong sáng bất tận của tánh giác, tuy chỉ một tinh túy duy nhất nhưng lại hiển lộ sự phô bày của ngũ trí. Ở cái đoạn này thì thầy giải thích như thế này: ta là Phật Phổ Hiền, ta an trụ ở trong bản tánh, trong tánh giác bản nhiên, tức là trong bản tâm của chư Phật. Dù tam giới bị hủy diệt, ở đây chúng ta hiểu thế nào là tam giới bị hủy diệt. Tam giới ở đây là gồm có cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Tức là trong một cái trường hợp rất là xấu, rất là tệ, là tam giới bị hủy diệt, tức là cái nơi mà chúng ta đang sống, cõi ta bà, lục đạo luân hồi này,
đều bị hủy diệt thì cũng không có gì sợ hãi. Tại sao ở đây lại không có gì sợ hãi? Bởi vì chư Phật đều là những bậc giác ngộ, đều là những người hiểu được sự thật tuyệt đối của mọi sự vật và hiện tượng, đều có bản chất là vô thường và tánh không. Và khi mà hiểu được bản chất của mọi sự vật và vô thường và tánh không rồi, thì dù tam giới có bị hủy diệt thì đó cũng không có gì là sợ hãi cả. Bởi vì chư Phật cũng như Đức Phật Phổ Hiền không có bám chấp vào bất cứ một điều gì, không có bám chấp vào bất cứ một sự vật hay hiện tượng nào. Ở đây cái câu tiếp theo là gì? Không vướng mắc vào ngũ dục của năm trần. Ở đây là chúng ta là những chúng sinh, chúng ta bị bám chấp vào những cái cảm thọ của năm giác quan của chúng ta. Là mắt của chúng ta thì nhìn thấy thích những điều tươi đẹp, tai của chúng ta thì muốn nghe những âm thanh tốt đẹp, lưỡi của chúng ta thì muốn nếm được những vị ngon lành, và mũi của chúng ta thì muốn ngửi thấy những vị thơm tho. Như vậy là chúng ta bị bám chấp vào những thứ đó. Nhưng chư Phật là những người không bị bám chấp vào tất cả những cái cảm thọ của năm giác quan đó. Chúng ta phải hiểu tại sao chúng ta lại có sợ hãi. Nguồn gốc của sợ hãi chính là sự bám chấp. Hàng ngày chúng ta đều sinh khởi lên những suy nghĩ khác nhau, những suy nghĩ tiêu cực của cảm xúc của chúng ta, và chúng ta có rất nhiều sự bám chấp khác nhau. Ví dụ như là chúng ta bám chấp vào vấn đề là ngày mai điều gì sẽ xảy ra với bản thân mình, ngày mai điều gì sẽ xảy ra với công việc của tôi, ngày mai điều gì sẽ xảy ra với sự giàu có, với tài sản của tôi, ngày mai điều gì sẽ xảy ra đối với các thành viên trong gia đình của tôi, vân vân và vân vân. Như vậy là vì bám chấp cho nên là chúng ta luôn luôn có những nỗi sợ hãi. Và khi mà chúng ta bị chi phối bởi những bám chấp như vậy thì chúng ta có rất nhiều sợ hãi. Nhưng mà khi mà chư Phật, những cái bậc giác ngộ đã hiểu rằng mọi sự vật và hiện tượng đều là vô thường, đều thay đổi hàng ngày và liên tục, và mọi sự vật và hiện tượng đều có bản tánh chung, đấy là tánh không, thì không có gì để bám chấp. Và khi không có gì để bám chấp thì cũng không có gì để sợ hãi. Dù là tam giới có bị sụp đổ, dù là tam giới có bị phá hủy thì cũng không có gì là sợ hãi. Ở đây cái câu tiếp theo là gì? Là nơi thức tự sinh khởi lìa mọi niệm tưởng, không có sắc tướng và cũng không có năm độc. Ở đây là gì? Là tâm thức của chúng ta nó tự phát sinh, nó không phụ thuộc vào những khái niệm của chúng ta, nó không phụ thuộc vào cảm thọ của chúng ta. Đấy là cái phần tiếp theo thầy sẽ giải thích tiếp. Khenpo. Okay, so after that, so here it says, there is neither solid form nor the five consonants. It means in this ground nature, in this original ground, there is neither solid form nor the five consonants, because as I have mentioned that the ground is a Buddha Kuntasangpo, the self-originating awareness itself is a Buddha Kuntasangpo. So there's neither solid form, because it is merely awareness, merely cognition, the cognition of the ultimate reality, the awareness of the ultimate reality of phenomena, which we call the emptiness nature. So there is neither solid form nor the five positives, because all the five positives, it arises because of some external phenomena, because of some causes and condition. But in the ultimate nature, there is nothing like such. It all arises temporarily. It is not existing in reality.
Okay, so that is what it says. The luminous aspect of awareness is unceasing, because the ground, the original ground, which is merely awareness of the reality, which is Buddha Kuntu Sangpo, that luminous aspect of awareness, as I have already mentioned, that the mind has two aspects. One aspect is the luminous aspect of the mind. And the second aspect is the emptiness aspect of the mind, which is unity of the mind. Okay, so the luminous aspect of awareness is unceasing. It is like a ceaseless. It is like a ceaseless. Okay, then the essence of that awareness is oneness. There's no any 2, 3, or many other things. The essence of mind is awareness, only one. Yet the 5 primordial wisdom manifest. Yet the quality of that awareness, because of that pure awareness, the 5 primordial wisdom manifests. So what are the 5 primordial wisdom? As you can see in many other texts, when we talk about the quality of the Buddhas, Buddha has this kind of 5 wisdoms. The wisdom which we call the Dharmatata wisdom, and the mirror-like wisdom, and the wisdom of equanimity, the wisdom of what we call the wisdom of which we call the discriminating wisdom. Yeah, okay, discriminating wisdom, and all accomplished wisdom. These 5 wisdom are the qualities of Buddha. You can see many other texts, and also the qualities. When we talk about the quality of wisdom, Buddha, we mostly talk about these 5 wisdoms. So because of this pure awareness, the essence of that mind is the pure awareness, only one. But yet, the 5 primordial wisdom is manifested from that ground, pure awareness. Yeah. Ở đây thì chúng ta đọc tiếp cái đoạn câu tiếp theo. Ở đây là gì? Là ngay nơi thức tự sinh khởi, lìa mọi niệm tưởng, không có sắc tướng và cũng không có năm độc. Trong sự trong sáng bất tận của tánh giác, tuy chỉ một tinh túy duy nhất, nhưng lại hiển lộ sự phô bày của ngũ trí. Ở đây thì chúng ta phải hiểu rằng là khi mà chúng ta nhận thức được cái trí tuệ bạt nguyên, trí tuệ vốn có của Đức Phật Phổ Hiền, thì Ngài hiểu được là mọi sự vật và hiện tượng đều có bản tánh là tính không, và mọi sự vật và hiện tượng đều vô thường. Và do vậy cái tâm thức hay là cái nhận thức của chúng ta nó không bị chi phối bởi các nhân duyên, các điều kiện bên trong và bên ngoài, và nó hoàn toàn xuất phát, nó sinh khởi từ bản chất thực sự của nó. Ở trong cái tâm thức của chúng ta hay là tâm thức của Phật Phổ Hiền thì không có bất cứ một cái hình thức nào chắc chắn cả, và cũng không có ngũ độc. Ngũ độc ở đây chính là gì? Tham, sân, si, kiêu mạn và đố kỵ. Và nó không hoàn toàn có bất cứ một cái hình thức rắn chắc nào hay cố định nào hay là bị chi phối bởi ngũ độc. Và cái sự trong sáng của nhận thức, sự trong sáng của bản tâm của chúng ta là không hề bị chi phối, bị che chướng. Và từ đó, từ cái bản chất trong sáng của bản tâm, của bản tánh Phật đó, thì cái ngũ trí của chư Phật nó phát sinh, nó sinh khởi. Và thông qua đó thì những cái phẩm tánh về ngũ trí của chư Phật nó càng được thể hiện rất là rõ ràng. Ở đây chúng ta đọc cái câu rằng là trong sự trong sáng bất tận của tánh giác,
Tánh giác ở đây chính là sự giác ngộ của chúng ta đấy. Tuy chỉ một tinh túy duy nhất nhưng lại hiển lộ sự phô bày của ngũ trí. Ở đây là nói đến 5 cái loại trí tuệ của chư Phật. Thì chính cái bản tánh tâm của Đức Phật Phổ Hiền là nó hoàn toàn không bị nhiễm ô, và nó hoàn toàn trong sáng, và nó thể hiện cái bản tánh cũng là bản tánh chung của tất cả chúng sinh. Khenpo. Okay, and then ishi nga po mimbale thomisangye ringa jong dele ishi thage pe. So it says, from the ripening of this 5 primordial wisdom, so it ripens, when you abide on that natural state of the ground, and then your primordial wisdom ripens because of the cognition, because of the awareness, because of the pure awareness. And it ripens. When it ripens, these 5 primordial wisdom, the 5 original Buddha families emerge. So because of that wisdom, the 5 families of the Buddha, as I think you know, that the 5 families of the Buddha, which we call Dhyana Buddha, the Virokana Buddha, Akshobhaya Buddha, Ratnasambhava Buddha, Amitabha Buddha, and Amoghasiddhi Buddha. These are the 5 families of the Buddha. So because of the wisdom, these 5 original Buddha families emerge. And and through the expansion of these 5 primordial wisdoms, so here it is, as I have already taught, the Bardo Turtle. Bardo Turtle means Bardo teaching, as I have taught earlier before this teaching. So it is much more related, the Bardo Turtle. In the Bardo Turtle, Bardo teaching, there are 6 Bardo teaching. I mean 6 kind of Bardos. And there you can see the Bardo of Dhammata. After that, just after that, you experience those kind of Bardo of the death, intermediate Bardo of the Dhammata. Okay, so in that teaching, Guru Rinpoche said that just after your death, you will experience, you will experience a kind of clear sky with blue light, and then other Dhammata will appear, such as like the Buddha, the 5 families of the Buddha, it will appear. And then the other appearances, such as like a peaceful 42 peaceful deities, and later on 60 deities, which we call the wrathful deities, it appears. And one has to understand those deities without having any kind of reaction on those things. In that Bardo teaching, it says that. So it is much more related here. Why? Because firstly, when we just after that, we experience those blue light and clear blue sky, which is manifestation of your own ground, original ground. And then it appears, the appearances of the 5 families, Buddhas, 5 Buddha families. So that is the wisdom, 5 wisdom manifest as a 5 Buddhas. So one has to understand it is similar. It is very much similar because of your wisdom. It manifests like that. So one has to recognize it. And when you recognize that, you will not fall into lower realms. You will be liberated if you have really good awareness on that. Yeah.
Ở đây chúng ta đọc tiếp cái lời cầu nguyện của Ngài đấy là gì? Trong sự trong sáng bất tận của tánh giác, tuy chỉ một tinh túy duy nhất nhưng lại hiển lộ sự phô bày của ngũ trí. Từ sự trưởng thành của 5 trí tuệ này, 5 gia đình Phật nguyên thủy xuất hiện, và nhờ sự phát triển của trí tuệ, 42 vị Phật an bình xuất hiện. Do năng lực phát khởi của ngũ trí, 60 vị Phật hung nộ hay là uy mãnh xuất hiện. Như vậy tánh giác bản tâm không bao giờ lầm lẫn hoặc sai lạc. Ở đây chúng ta hiểu là cái trí tuệ, cái gọi là ngũ trí tức là từ cái sự trưởng thành của 5 trí tuệ này, 5 gia đình Phật nguyên thủy xuất hiện. 5 cái trí tuệ là những trí tuệ nào? Đại viên cảnh trí, bình đẳng trí, diệu quan sát trí, thành sở tác trí và trí tuệ pháp giới. Từ 5 cái trí tuệ này của chư Phật thì hình thành nên 5 gia đình Phật, hay còn gọi là 5 bộ Phật mà chúng ta hay thường gọi là ngũ trí Như Lai. Ngũ trí Như Lai thì gồm những ai? Thứ nhất là Đại Nhật Như Lai, tiếp theo là có Bảo Sanh Như Lai, có A Di Đà Như Lai, có Bất Động Như Lai và có Bảo Sinh Phật Như Lai. Thì chúng ta có ngũ trí Như Lai, chúng ta có 5 bộ Phật. Và sau đó thì chúng ta thấy rằng là nhờ sự phát triển của trí tuệ, 42 vị Phật an bình xuất hiện, và do năng lực phát khởi của ngũ trí, 60 vị Phật hung nộ xuất hiện. Chắc là chúng ta còn nhớ là trong cái bài giảng của thầy về thân trung ấm và cái tài liệu giải thoát qua sự lắng nghe là Ba Đô Thô Đôn, tức là cái tác phẩm của Đức Liên Hoa Sinh. Thầy đã giảng cho chúng ta về 6 loại ba đô, tức là 6 loại thân trung ấm, hay còn gọi là 6 cái trạng thái trung gian. Trong đó thì chúng ta đã nghiên cứu cái trạng thái trung ấm là trung thấm của cái chết, tức là ngay sau khi mà chúng ta trút cái hơi thở cuối cùng thì chúng ta rơi vào trạng thái chết. Và cái trạng thái trung ấm ngay sau khi gọi là chúng ta trút hơi thở cuối cùng đấy được gọi là Dhammadata. Thì cái trạng thái trung ấm này thì chúng ta sẽ có cái trải nghiệm bầu trời rất là quang đãng và bầu trời rất là trong xanh xuất hiện. Và trong cái quá trình đó thì rất nhiều các vị bổn tôn khác nhau xuất hiện. Đầu tiên là 42 vị Phật an bình xuất hiện, và sau đó là 60 cái vị Phật uy mãnh, gọi là hung nộ, tức là trong hình tướng dữ tợn xuất hiện. Như vậy là khi mà chúng ta rơi vào trạng thái trung ấm của cái chết, trung ấm pháp tánh, thì chúng ta sẽ thấy được bầu trời trong xanh, bầu trời rất là trong xanh, quang đãng, mây xanh, và đó chính là sự hóa hiện hay là sự hóa hiện của tâm thức của chúng ta. Và khi mà các vị Phật an bình và hung nộ xuất hiện thì chúng ta đừng sợ hãi và chúng ta không phản ứng trước sự xuất hiện của các vị đó, bởi vì đó chính là sự hóa hiện của tâm thức của chúng ta. Và nhờ 5 cái ngũ trí mà xuất hiện 5 bộ Phật, và 5 bộ Phật đấy thể hiện ở 100 cái hình tướng bổn tôn, trong đó có các bổn tôn an bình và bổn tôn phẫn nộ. Thì cái nội dung này thì thầy đã giảng cho quý vị ở trong cái phần giảng về Ba Đô Thô Đôn, tức là giải thoát qua sự lắng nghe. Trong đó thầy đã giảng về 6 cái thân trùng ấm khác nhau. Khenpo. So after that, Sangi Jichu Tangi Jung, Ishingai Zalchawe, Tatung Dukchu Tambajung, Deshi Jiring Tumanyo, Poma Sangi Ngayimbe, Ngay Molam Tabai Iso. So here it says the 42 Buddha emerged because the expansion of the primordial wisdom, the 42 Buddhas emerged. That means the 42 peaceful deities emerged, because of that pure primordial wisdoms. Ishingai Tsalchawe, because the power
of the 5 primordial wisdom manifests, then the 60 herukers emerged because of that primordial wisdom. Thus, ground awareness has never been diluted by those appearances, because the original ground awareness has understood, because of the awareness, because it understands that whatever appears, it is because of the pure awareness. Whatever appears, it understands that it is a display of your own awareness. It is never be diluted. It was, yeah. Thus, original ground awareness has never been diluted. Since I am the original Buddha, because here it says the primordial Buddha, because the original ground, original awareness is never been diluted. It is always there. It has always this clarity of mind. So that is why, since I am the original Buddha, then by this prayer of mine, all sentient beings of the 3 realms of samsara, may you all realize self-originating awareness. Chúng ta đọc tiếp cái phần ở đây là gì? Như vậy, tánh giác bản tâm không bao giờ lầm lẫn hoặc sai lạc. Ta, Phật Phổ Hiền, là Phật nguyên thủy của tất cả. Qua bài cầu nguyện của ta, nguyện tất cả chúng sinh lang thang trong 3 cõi luân hồi trực nhận được tánh giác tự sinh khởi này, và nguyện đại trí huệ tự nhiên tăng trưởng. Ở đây là khi mà chúng ta hiểu rằng là nhờ có 5 cái trí tuệ mà phát sinh ra thành 5 bộ Phật, và từ 5 bộ Phật này thì chúng ta sẽ gặp được là các vị Phật bình an và các vị Phật hung nộ. Ở đây trong cái bản tiếng Tạng thì viết rất là rõ các vị Phật hung nộ, tức là các vị bổn tôn mà uống máu, tức là 60 cái vị bổn tôn uống máu, hay còn gọi là ẩm huyết, tức là các vị trong hình tướng phẫn nộ. Thì cái bản tâm của chúng ta không bao giờ bị lầm lẫn, bị sai lạc hay là bị ảo tưởng cả. Tức là cái bản tánh tâm chân thực của chúng ta, cái bản tánh giác ngộ của chúng ta thì không bao giờ bị lầm lẫn hay là bị sai lạc. Và ta là vị Phật nguyên thủy của tất cả các vị Phật từ trước cho đến nay. Và thông qua cái lời cầu nguyện này của ta thì cầu cho tất cả các chúng sinh ở trong 3 cõi của luân hồi, tức là cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới của luân hồi, sẽ nhận thức được cái tính giác ngộ vốn tự bản thân sinh ra này, vốn tự thân sinh ra này. Do vậy là cái trí tuệ vĩ đại, trí tuệ rộng lớn sẽ ngày càng trở nên toàn thiện. Thì đấy chính là cái lời cầu nguyện của Đức Phật Phổ Hiền đối với chúng sinh ở trong cả 3 cõi, 3 giới, gọi là 3 cõi giới trong luân hồi. Khenpo. Okay, and then it's a kind of wishful, what do you call, aspiration, wishing something. May your sublime primordial wisdom expand it fully. May all of your primordial wisdom expand it fully. So here, important thing is to, as I have already said before, the original ground of your mind, which is the primordial Buddha, as Buddha himself, the Buddha Shakyamuni himself said that your nature of mind is Buddha. And there are many other texts which talk a lot about this Buddha's nature. So one has to understand that ground
And through that ground awareness, original awareness, the essence of that mind is pure awareness. On that ground pure awareness, the five wisdom will arise. When the five wisdom is arise, and when it developed, when it ripens, then all the other, like a five Buddhist family emerge. One has to understand that, and then the 42 peaceful deity and 60 the wrathful deity Hirukas will emerge. These are the fully display of your own awareness. After that, when you experience those things, when you experience that ground reality of your mind, the ground awareness, it manifests as a blue color. It's like a clear sky. You will experience that. At that moment, if your awareness is good, if you practice it before and your awareness is too good, then you can be able to remain on that original ground without having any kind of attachment towards it, without having any kind of aversion towards it, without any reaction. You will be abide on that nature, and that can be liberate. This awareness can liberate you from all the afflicted emotions. You can be a very advanced practitioner if you can able to abide on that. But later, if you cannot abide on that, then there will be another appearances, such as like 5 Buddha families. And later, similarly, if you can able to recognize that and remain on that remain on that awareness, pure awareness, without having any reaction, it can be very, very good to cut the root of all the ignorances. So this is how one can understand that things. As Guru Rinpoche himself said, that it is very important to know the reality of your own mind and be in that awareness, in that pure awareness, without reacting on it. So one has to understand that. Yeah. Ở đây chúng ta để ý cái câu cuối cùng của cái khổ này, tức là cái lời cầu nguyện của Đức Phật Nguyên Thủy, Đức Phật Phổ Hiền, là Ngài nguyện qua cái bài nguyện của ta, nguyện tất cả chúng sinh lang thang trong 3 cõi luân hồi trực nhận được tánh giác tự sinh khởi này, và nguyện đại trí huệ tự nhiên tăng trưởng. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng Đức Phật Phổ Hiền là một vị Phật nguyên thủy, vị Phật vốn có từ xưa và vốn có. Và cái bản tánh tâm của chúng ta, cái bản tâm giác ngộ của chúng ta, cái bản tánh Phật của chúng ta chính là cái bản tâm nguyên thủy của mọi chúng sinh hữu tình. Và chúng ta phải hiểu rằng tất cả các chúng sinh hữu tình thì đều có bản tánh tâm giác ngộ và bản tánh tâm Phật giống như nhau, giống như là của vị Phật Nguyên Thủy. Ở đây trong trường hợp này, ta ở đây, Phật ở đây chính là Phật Phổ Hiền, cũng tương tự như bản tánh giác ngộ của chúng ta và bản tâm vốn có tự nhiên của chúng ta, đấy là bản tâm Phật, bản tánh Phật. Và qua rất là nhiều các cái bài giảng khác nhau của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cũng như là cái bài giảng của các bậc Bồ Tát sau này, thì chúng ta đều phải tìm về cái bản tánh tự nhiên, cái bản chất chân thật của bản tâm của chúng ta, tâm thức của chúng ta. Và chúng ta phải hiểu rằng là cái bản tánh chân thật của tâm thức của chúng ta chính là cái bản tánh giác ngộ và cái bản tâm có tính Phật. Và từ cái bản tâm này thì chúng ta sẽ có được cái nhận thức của mình. Và từ cái bản tánh tâm này nó sẽ phát triển
và nó sẽ hình thành nên cái trí tuệ, 5 cái thứ trí tuệ của Phật mà như thầy đã giảng ở trên. Và từ 5 cái trí tuệ của Phật này nó sẽ trưởng thành, nó sẽ trưởng dưỡng và nó sinh khởi ra 5 bộ Phật, chúng ta gọi là ngũ trí Như Lai. Và từ ngũ trí Như Lai này sinh khởi ra 5 bộ Phật và xuất hiện 42 vị Phật bình an và 60 vị Phật trong hình tướng hung nộ. Và khi mà trí tuệ của chúng ta phát triển thì thực chất đó chỉ là sự hóa hiện, đó là sự phóng chiếu của tâm thức giác ngộ của chúng ta mà thôi. Khi mà chúng ta giác ngộ, khi mà chúng ta rơi vào cái tâm thức ở trạng thái Dhammadhatu, tức là trung ấm pháp tánh, thì chúng ta sẽ nhận thấy được bầu trời hoàn toàn trong xanh. Và nếu như mà chúng ta thực hành pháp tốt, nếu mà chúng ta có nhận thức tốt, thì chúng ta sẽ cảm nhận được rằng là cái bản tánh tâm của chúng ta nó vốn dĩ đã là như thế, và nó không bị chi phối bởi những cái tâm thức nhiễm ô của chúng ta, và nó luôn luôn tồn tại như vậy, hoàn toàn không có bất cứ một cái sự bám chấp nào. Và khi mà chúng ta không có bất cứ một sự bám chấp nào thì chúng ta đồng nghĩa với việc là chúng ta không phản ứng với tất cả các sự vật và hiện tượng ở bên ngoài tâm thức của chúng ta. Và khi mà không có bám chấp thì đồng nghĩa với việc là chúng ta không còn sợ hãi nữa. Và khi mà tâm thức của chúng ta đã giác ngộ thì chúng ta nhận thức được bản chất thực sự của mọi sự vật và hiện tượng, bản chất thực sự của tâm thức của chúng ta. Và khi đó thì chúng ta giải thoát được bản thân mình khỏi tất cả những nhiễm ô của tâm, khỏi tất cả những cảm xúc, những cái xúc tình tiêu cực của tâm thức của chúng ta. Và khi đó chúng ta có được cái bản tánh của Phật và chúng ta trở thành một bậc giác ngộ, và chúng ta giải thoát được chính bản thân mình. Và đồng nghĩa với việc là chúng ta tìm được về cái bản chất thực sự, cái bản chất nguyên thủy, vốn có, tự nhiên, vô sinh của tâm thức của chúng ta. Đó là bản tánh Phật của tâm. Khenpo là. Okay, guys, so we have a limited time, so our time is almost over here. So lastly, I would like to dedicate the merit for the sake of all beings. Cuối cùng thì thầy xin được hồi hướng công đức vì lợi ích của chúng sinh ạ. Sonamde tamje zibanye tomnenge beda nampanje dikegana jebalon Dubai. Tebe sole dovan dovar show jambal bawon jidergin badan gundo zambo de ande jinde. Deda kunge jeson dalo jenge wa deda tamje rabdo. Okay, everyone, we'll see you next week. Take rest now.